Mkurugenzi my man Mkurugenzi Minisodes na kama K. Leo sitaki kuwatishia because I am super excited. The dates, actually the details for our upcoming event on December 7th finally ziko nje wadao. In fact, Derek, weka hiyo poster hapo man. And hizo ma details hapo, early bird tickets ndio ziko on sahi. Mnakumbuka vile ili happen click bang. Tuliwekelea tu poster hivi, early birds wase wakajaza nayo show. Ukikaa hapo useme ati nitangoja ninunue hapo December ikianza utafurahia. So if I were you, I take advantage of these early bird tickets now because hii phase ya early bird ikishatoka hivi bei inapanda. So chukua nini yako saa hii mapema secure your ticket because the event is going to be A1 hatari. Umeona vile tumeita the Trinity. It is a collaboration of three things. It is a fusion of three things. Kutakuwa na Mkuru pale na juice party yake, kutakuwa na movie premiere yetu hatari sana, alafu kutakuwa na ka concert kadogo hapo ka, just for the vibes man, for the vibes. One of a kind. Also, I am super impressed and looking forward to this gig because for a film premiere, we will be number 1 in Africa. Tukijaza Saritu. Weka shangwe na vigelegele hapo Derek because this is no mean feat man. This has never been done in the whole continent. At 6,000 people, we will be number 1 in Africa as the biggest film premiere ever. We will be number 3 globally after the Hollywood Bowl. Ambayo ilichukua wase 17,200. I'm talking about wase wamekaa chini wana watch cinema hivi kwa premiere at the same time. Si ati different cinema halls. One place mumekaa hivi mnaona watu cinema. Hollywood Bowl is number 1 at 17,000 I think 200, followed very closely by not very closely. Followed by some theater in Spain with 9,000 and something. 9,500, yeah? Correct. And I think this is important to note. The reason why Hollywood Bowl iko at 17,200 is because Hollywood Bowl is not interior. It's an outdoor space. So nje huwezi compete na nje. Nje utaweka hata watu 1,100. But proper enclosed spaces, Spain ndio number 1 at 9,500 people. So if we manage to get 6,000 people inside Sarit Center, we will be number 2 globally. Weka hiyo shangwe sababu najua tunapiga hiyo 6,000. Yes. Nyinyi mnajua wakurugenzi nyinyi ama mnawasikiaga. 6,000 tunajaza. So wadau, mimi nataka hata tusifike huko kwa sijui November. Situjaze hii 6,000 na hii Alibad. Hii Alibad tuingie tu. Yani tuingie tu. Kama uko na mtu mwenzako unajua anapenda mambo ya wakurugenzi na mambo ya affiliate, lakini unajuana uwezo, mshikie tikiti. Mshikie, tubebane sisi wote mazee. We must shatter this record bwana. Yani itanibamba sana John nikiona tumeingia hapo katikati, yani as top in Africa, number 3 in the world. Bra. Yeah, you will not hear the end of it, I promise you man. Yeah, you mtapenda. You will love it. In fact hata wacha niingie tu kwa story. Yani nishakuwa excited yani. Na hata sijaanza kushoot. Oh my god. But production inaanza. Hiyo cinema itakuwa moto. If you are a lady, if you are married to a lady, if you were given birth to by a lady, please usikose kukuja hii event. Hii movie inaongea juu ya issue everyone ameface. Everyone, whether you are male or female, you know someone who's been affected ama you've gone through it. So please tuingie hapo. Now, let me get right into the story. It's been a minute since nifanye an aviation story. So leo nataka kucompress kadogo nikaeke hapa ndani ya Minisode. But before niingie kwa hii story, niliwapigia story flani ya the crash of the century. It was a collision between a KLM aircraft, a Boeing 747, and a Pan American aircraft, another Boeing 747, which has, held the world record as the most fierce aviation disaster in history.
akujawahi kuwa na accident ingine ngori hiyo design. Maybe unaweza kuwa umesahau kidogo. Let me jog your memory just a bit. Now, in the very small Spanish islands of Canary Islands, yeah? There's an airport pale. Inaitwa nini hiyo airport? Something Canarias. I forget the name, but iko in Canary Islands. Sometime in 1977 kulikuwa na bomb threat kwa their airport. Now, kwa hii airport, vile bomb threat the first thing they had to do was to shut down the airport. But as they were shutting down the airport, aircraft zilikuwa kwa hewa zina come in kuland. So they had to reroute and redirect those aircrafts to a smaller island ambayo inaitwa Tenerife. Inside Tenerife, there's a smaller airport inaitwa Los Rodeos. Los Rodeos is not built to hold the kind of aircrafts that the Canary Airport can hold. Canary Airport ingechukua hizo majumbo jets zote, but Los Rodeos was a bit small. So route hizo aircrafts huko mazee ilikuwa ni chaotic. So the aircrafts landed at Los Rodeos. There was a need for refueling nini as wanangojea the airport at Canary ifunguliwe. So after sitting on the tarmac for hours, the airport at Canary ikafunguliwa. Sababu walienda wakapiga investigation wakapata okay, it was a false alarm. So airport ikafunguliwa. So now the aircrafts had to move from Los Rodeos in Tenerife to where? Gran Canary. Gran Canary. That was the name of the airport. Sindio? Gran Canaria. Gran Canary, sio? Canaria. Oh, Canaria. Gran Canaria. Yes, nimeikumbuka. So now, hapa ndio mambo ilianza kuchemkia, guys. Hii story nishaipiga, but nirudia tu for the benefit of the people wenye wajakutana nao. So, different airlines have different policies when it comes to, the whole business of operations. For KLM, which is a giant airline, KLM I think ndio the airline number 001. Hiyo ndio ilikuwa the very first airline kufunguliwa in the world. Walikuwa na policy moja hatari sana. Manze, wewe kama captain, you're in charge of that aircraft. Mukichelewa, mufanye airline ianze kulipia watu mahoteli sababu mulichelewa kufika mahali mlikuwa mnafaa muwapeleke. It is on you. So now that ended up putting a lot of pressure on the KLM pilot, the captain. Alikuwa nasikia nika atachizi maze juu ya hiyo hold up. Now, immediately the airport at Gran Canaria, at the Canary Islands ilifunguliwa, the KLM guy needed to move out as soon as possible. Juu time was not on his side. But hangeweza toka because this other big aircraft, the Pan Am aircraft, which is an American airline, Pan American. Pan Am ilikuwa ina fuel. Sasa, mtu wa KLM hawezi pita sababu mtu wa nani amefunga njia akikunywa mafuta. So they had to wait for him amalize kufuel ndio asongeshe ndege kidogo mtu wa KLM apite aende akiendaga. So fueling ikaisha, pipe zika disconnectiwa na jamaa wa Pan Am akasongesha ndege yake kidogo. Mtu wa KLM akatoka kama amekasirika vibaya sana because his time was being wasted. Now, remember the airport at Los Rodeos is a small airport. Only one runway. So, for this KLM guy to take off, he had to taxi on the runway, aende mpaka mwisho wa runway, do a 180 degrees and face mahali ametoka, then take off and go to where? To Gran Canaria Airport. Which is exactly what he did. Aliingia kwa runway and he taxied on the runway, went to the far end, turned, did a whole 180 and akasimama ready for takeoff. Now, behind him, the Pan Am, which is also another giant aircraft, was taxiing behind him. Lakini nyuma sana, alikuwa ameachwa kabisa. So the plan was for this Pan Am aircraft, ikishafika kwa an exit. Unajua hii runway inakuwaga na ma-exits. Hizi exits zinakupeleka kwa kitu inaitwa taxiways. Okay? So he was to exit, aingie kwa taxiway, ndio apatie mtu wa KLM chance ya kutake off. Alright? So, as the Pan Am is taxiing, akapita the first taxi exit. Air traffic control tell him, Pan Am,
our guy, KLM, is ready for takeoff. So please exit the runway kwa exit number 2. Okay? Okay. But there was a problem. What was the problem? This guy, by the time ana receive hii information, already alikuwa ashapita exit number 1. So kuna 2, 3, and I think 4 hapa mbele. So akakuwa confused kidogo, akasema, wait, you said I take the exit kwa the second exit. Yes, take the exit at the second exit. Akauliza captain wake, cheki, jamaa anajua tushapita the first one. So akisema the second exit inamaanisha ni hii next. Ama anamaanisha the second exit from where we are now, which now makes it exit number 3. Which is which? Akawambia, I think from mali yuko anatuona. So he means second exit from where we are now, which is ideally exit number 3. Makosa, guys. Wrong. They were supposed to exit at exit number 2. So they continue to taxi on the runway, aiming for exit number 3, which to them was their second exit from where they were. Guys, mtu wa KLM, patience ako nayo, mumempea. Akambia first officer, time is not on our side. We need to move. And before the first officer could do or say anything, jamaa akapiga throttles full. And in the next 5 seconds, the KLM aircraft was cascading down the runway going for takeoff. Now, ama jamaa wetu wameshapita ile exit walikuwa wanafaa watoke. Watu wetu wa Panam. Sasa wameanza kumulika hii exit nyingine yenye wanafikiria ndio wanafaa watoke. Guess what? Wanapata, in fact, the way the exit is haijadesigniwa for them kutoka. The angle is wrong. Unajua kuna vile hata kwa barabara kuna exit ukiona utajua hii exit hii ni angle. But ukiona exit yako iko na angle wrong, unajua no, this is not an exit, this is an entry. Ushajaribu ku exit mali ni entry. The angle is wrong. So hiyo ndio challenge hawa, so walienda wakakuta huko mbele. But wakasema, you know what, since we are here na tunasikia mtu wa KLM huko wako very impatient, let's just exit na hii wrong one. So they turned the aircraft wakijaribu kutoka the whatever. Oi, as these guys are turning like this, what do they see? Pale kwa clouds, sababu hiyo siku it was a very cloudy day. They see a blue giant coming. Teke, jamaa amekam. Wow, mazee wakarini kwa radio wakasema, yo, jamaa wa KLM ameshatoka bana. Kwani mumempatia clearance na hatujatoka kwa runway? Wasewa control tower anashindwa nani amempea clearance. Hakuna mtu tumepea clearance sisi. Oi, before long alikuwa amepita na hiyo mbogi. Pwap! KLM crashed on Panam, and that incident ikatupotezea watu 583, becoming the worst aviation disaster in history. Where was I going with this story? Somebody asked, after KLM and Panam mishap, will there ever be a disaster like that? Seeing as the planes nowadays, hata zimereduciwa size, they are carrying lesser passengers. Tutawahi sikia kitu kama hiyo ati watu 500 na wameenda. I am here to reply to that gentleman that 583, in fact, ni kidogo. Let me take you to the 7th of July, 2017, where San Francisco Airport in California. Airborne is an Air Canada flight all the way from Toronto, a very beautiful Airbus A320, if I'm not wrong. This Airbus was coming in for an approach at San Francisco International Airport. Aha! Now, there's something called NOTAM in aviation. NOTAM. NOTAM is abbreviation for Notice to Airmen. What is the work of a NOTAM? NOTAM notifies the pilots of any developments
any developments, anything that they need to know is usually posted on the NOTAM. Now, because a lot of things are posted on the NOTAM, sometimes hiyo kitu ni kubwa. You have really no time to go through the entire document. Is crazy. What our pilots failed to realize was that on the NOTAM was information regarding the closure of one of the runways at San Francisco International Airport. San Francisco International Airport has 2 runways, 28 right and 28 left. 28 right ilikuwa imefungwa. Oh, sorry. 28 left and 28 right. Correct. Yeah, siju left ndio hii na right ndio hii. So 28 left ilikuwa imefungwa. And that information was put on the NOTAM. But the pilots did not see it. Hawakuona. NOTAM inasema, mkiingia pale, chezeni na 28 right because 28 left tumefunga. They didn't see it. But that is no cause for alarm. Why, you may ask? Because the visibility was 100. It was okay. Despite the fact that kulikuwa na giza, visibility ilikuwa fiti because you can see the runway vizuri. Na hii runway ambayo haitumiki, stima imezimwa. So kama stima imezimwa, what business do you have landing there seeing clearly hii runway haifanyi kazi? So si utaland kwa hii yenye imewaka. Of course, it's easy peasy. Guys, makosa iliingia pale ambapo hapa kando ya runway number 28 right next, there's something called a taxiway. A taxiway is that kanjia you use when you want to taxi and get to the runway mahali unafaa uingilie. Ama ukisha land, ukisha maliza kusimama vizuri, you exit the runway and join the taxiway so that you can taxi to, the whatever you need to go. So now, when you're airborne at night, unizimie lights za runway 28 left, uwashe runway 28 right, na uwashe taa taxiway. Mimi mwenye nimekuwa nikiland kwa hii airport na najua runways ni 2, nikiona taa 2 zimewaka hivi, automatically nitajiambia hii ni 28 left na 28 right. While in the real sense, it is not. It's not 28 left and 28 right. It is 28 right and taxiway. Semeni watu wangu kualign ndege yao na taxiway thinking it's 28 left. 28 right. Now, I think hapa haifai kuwa problem sana because the aircraft comes with something called an ILS, Instrument Landing System, which I have talked about kwa hizi stories zangu numerous times. But for the sake of those people wenye pengine hawakuwa darasa hiyo wakati, ILS is the Instrument Landing System. What does it do? ILS inakuwa gani instrument iko kwa ndege ambayo ina communicate na instruments ambazo ziko kwa ground. And when these two instruments communicate, they direct the aircraft to where it is supposed to be landing. So all the pilots needed to do was to enter the details in their computer that they want to land at runway 28 right. Na hii instrument, ILS, it will guide them to within 200 feet of the runway. Ukiwekwa within 200 feet, utashindwa tu kuwekelea ndege yako chini. That is all they needed to do. But they have landed in this airport many times. The pilots figured, we don't need ILS. See, we have visuals. We can see. Are you seeing 2 runways down there? Yes. Which one and which one? 28 left and 28 right. Where are we supposed to land? 28 right. Bas, align ndege yako hapo kwa 28 right. Unangoja nini? And that is exactly what they do.
Toeni roho muweke kwa kikombe because things are about to get very thick. Do you know what is on taxiway 20 this taxiway that they think is 28 right? 4 fully loaded aircrafts. Number 1, United Airlines. Number 2, Philippine Airlines. Number 3, another United Airlines. And number 4, another United Airlines. All of them combined, total passengers 1,000. Kumbukeni hii inakuja bado imejaa. So tuko na kama watu 300 na hapa sisi wenye tunakam. So now we have stopped being an aircraft, we are now a projected missile. Tunakuja kuvuruga hapa. Yani this is now a weapon coming. These pilots wanaona tu lights za taxiway, hawajui hiyo si runway, it's a taxiway. They are not seeing that these taxiways ziko na ndege zimepangana hapa, ndege 4. Ama jamaa wanaiwekelea. Yani ndege ndio hizi wanaiwekelea. We are going now to kill 1,300 people. Hii ni record shattering. This one hata sijui ni planet gani ingine inaweza vunja record kama hiyo. It's insane. It's crazy. As soon as they get to around 5 meters to the ground, no, to the aircraft, is when the captain discovers, wait a minute. This is not a runway. This is a taxiway. So anashika yoke and he pulls it and lifts the nose up. Nakwambia, those guys came to within 4 meters of hitting the first plane. Yani, plane tail section ndio hii hapa, walikuwa hapa. And he managed to pull back the yoke, akainua nose, and the thing just took off. Let me tell you, kitu ilisaidia jamaa ni juu alikuwa amepiga safari mrefu sana kutoka Toronto, so he had burnt most of the fuel in his tanks. Had he not burnt that fuel kwa hiyo tank, akuwe tu na ile uzito ndege inakuaga nayo, si mungeona hiyo news, mungeisoma kwa gazeti wiki 2. Mungeona. And that is how he was able to avert a very, very, very deadly disaster. So alienda, take off tena, and went and did a turnaround, and now came back and landed where he was supposed to land, which was runway 28 right. Nakwambia huyu mtu nafikiri alibadilisha trouser, sababu it's crazy. Hapo unabadilisha trouser. Don't be cheated. Hiyo unabadilisha. It was insane. Hapo Canadian Airlines wangetufungia, yani disaster ingine ya kima. Hiyo tungeisoma in history mpaka tuchoke. Yeah. So of course mazee, after ngorika hiyo lazima tu the authorities wakam wajue, okay, what was the problem? So number 1, fatigue. Apparently huyu pilot alikuwa amepiga squadi sana. Fatigue inafanyaga subconsciously unaanzaga kuchukua shortcuts. Wakati umechoka unajua unajipataga si lazima. Yeah, fatigue. Mtu mwenye yuko fatigued angejiambia, even though I know this airport like the back of my hand, let me just input this thing into my ILS. Instrument landing system ingekuweka tu kwa runway vizuri na uland. Lakini kama umechoka unashindwa, sasa nianze tena si tunaona ile tunaiona fiti wekelea. Sasa tunafinya vitu za nini? Weka hiyo kitu wewe. Yeah. So that was a factor. Then number 2, the person manning the control tower at San Francisco airport alikuwa peke yake. So vitu kama hizi mtu anafaa zinotice mapema, sababu jamaa alikuwa amekuja sana. The fact that the control tower had not noticed all this time, jamaa anakuja tu control tower I notice, makosa. So wakasema kutoka leo control tower lazima watu 2 hapo, kila mtu ashike area yake. It took the pilots wenye wako hapa wanangoja, na hakuna kitu mbaya kama hiyo. Hakuna kitu mbaya kama umekaa hapo, you are a sitting duck, unaona tu gadhe. Guy wewe alipiga nduru kwa hiyo dini ya wewe.
Unaona tu missile inakuja na you can't do anything. Umesimama tu kwa taxiway unangojea clearance uingie kwa runway. Noma. So at least walichukua hizo measures kiasi ndio kitu kama hiyo isiwahi happen tena. Juu there have been such near misses. Haki na hizi vitu kwa watu wa aviation wanasemaga third time is the charm. Ukisikia near miss imehappen hapa, then nyingine ya tatu itakula mtu. Hata si kitambo kwa hiyo tu story ya runways na taxiways. Sasa kuna airport zingine runway iko katikati. Kuna taxiway side na kuna taxiway side. Sijui mtu ametoka hapa akajiambia, since nataka kwenda kwa nini iko huko, apron iko huko, sinikate hapa katikati. Ni cross hii runway kama mtu anavuka barabara kwa zebra crossing. Niingie hii taxiway iko hii side, niende shughuli zangu. Haki na akakata ndege vizuri. Hii gasia ikiwa hapa katikati ya runway, like amefunga runway hivi kabisa. Runway ndio hii, ako spread hivi. Ndio ana discover kuna sijui ni United Airlines ndio hiyo inaanguka. Na unajua hizi vitu zikiland zinakujaga na speed ngori. No, ilikuwa ina take off. Kuna msee alikuwa huko ana take off. Wewe imagine una take off alafu unaona tu kimutu kinaingia na ndege yake kwa wow. Bahati kwa take off kuna koga na different speeds. Hii hata Salimu wanajua. Yeye nimeiona ni inaitwa Facebook nini? Status niko kwa. So kuna speed inaitwa V1. V1 is the speed at which you cannot abort takeoff. Ukisha hit V1 itabidi bana maintain. Fly hiyo ndege. Hata kama ni bomb iko ndani. Ipandishe uende ujue vile utailalisha. Luckily this guy mwenye alikuwa na cam hakuwa amefika V1. So akaslam brakes. Na mjamaa akaendelea tu na shughuli zake. Yaani ni kama si kama mshaona hiyo video ya mother fulani anakoga kwa highway alafu ana discover exit yake ndio hii, anasimama kwa highway. Kilori kinakam. Mshaona hiyo video? Alafu hata lori imeanguka, mother anaendelea yani ni kama hakuna. Oh Lord. Bas ndio hiyo. Watu wamakinike tu hapo kwa hizo control towers because uaga mbaya. Jamaa pilot alijikodolea kana ni. Alijikodolea kama toshwa. Sasa unaharibu sasa. Wadau, adios muchachos. Peace.